Hi students, from Lingaraju sir. UNIT-12 Organic Chemistry, some basic principles and techniques. In this class 5, today we are going to discuss the nomenclature of organic compounds. So, in the case of nomenclature of organic compounds, there are two types. So, one is common name, another one is IUPAC name. Here, the name which is derived based on the history of their source. The name derived on the basis of history of their sources. Okay na? Today ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನು ಅದು ಯಾವ ಸೋರ್ಸಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸರಿನಾ, ಅದು ಯಾವ ಮೂಲದಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಮನ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಗ CH4 ಓಕೆನಾ, ಇದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀಥೇನ್. Methane. Okay, so it is an organic compound. It is the common name. Next, once again, HCOOH, first acid. Okay na, ಇದನ್ನು ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ, formic acid. Okay. Next, once again, CH3COOH. Okay, so it is obtained from acetonium. That's why it is known as, this acid is known as acetic acid, commonly known as acetic acid. Okay, IUPAC name is another one. Next, once again, C6H6. Okay, so it is benzene. It is benzene. Next, once again, so here phenol OH. Okay, this common name is phenol. But in this case, C6H5NH2. Okay, its common name is aniline. Nodi, for each and every organic compound there is a common name. Okay, but it is little bit difficult in order to remember the common names of all the compounds. So that's why we are going to discuss second type of name, that is called IUPAC name. Okay, shall move on. IUPAC name. So in the case of IUPAC name, second one is IUPAC name. So here it is an systematic method of naming of organic compounds. Okay, that is not but IUPAC name. The expansion is International Union of Pure and Applied Chemistry. The expansion of IUPAC is international. So Union of Pure and Applied Chemistry. Sarna, expand IUPAC. What is the expansion of IUPAC? Andre International Union of Pure and Applied Chemistry. So anyway, so it is very important. Okay, IUPAC nomenclature of organic compounds. For each and every organic compound, okay, whatever may be the class of compounds or whatever may be the functional group, okay, we are going to give a systematic name with respect to that compound. Okay, today while studying the IUPAC name of organic compounds, there are three terms. Okay, so adರಲ್ಲಿ first one is prefix. Second one is root word. Third one is suffix.
the combination of prefix, root word and suffix. So that is nothing but IUPAC name. Okay. So first we will discuss with respect to prefix. So in this case, in this case, ನೋಡಿ prefix ಅಂತಂದ್ರೆ the word which is added before the root word. The word which is added before the root word. In this case, word which is added, the word which is added before the root word, before the root word, which indicates the substituents, or side chain in the parent chain, ಓಕೆ. ಏನು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವರ್ಡ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ನಾವು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಆ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಿಗೆ ಯಾವ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾವೀಗ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ ಈಗ CH3 CH2 CH3 ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ we are going to select the parent carbon chain, is it right? Otherwise parent chain. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್? ಏನು ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇದೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಓಕೆನಾ? ಈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಅವರು, ನಾವು ಇದನ್ನು ನೇಮಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಈಗ. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್. ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ 1 2 3 4 5. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ there are 5 carbon atoms, the longest possible continuous number of carbon atoms. But in this case now left in the name madidre 1 2 3 4 5. Okay, use the number to each and every carbon atoms present in the parent carbon chain. Matte once again 1 2 3 4 5. ನೋಡಿ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟ್ second carbon is attached with CH3. From right to left, fourth carbon atom attached to the CH3. Is it right? ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರೈಟಿಂದ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 4 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ವಿ ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೋವೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, in this case ನೋಡಿ CH3 ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೀಥೈಲ್. ಇದೇನಿದು ಮೀಥೈಲ್. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹೆಸರು 2-methyl. ಹೌದಾನೆ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಗೆ CH3 ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, CH3ನ ಮೀಥೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ 1 2 3 4 5 ಸರಿನಾ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಪೆಂಟ್. All the carbon atoms present in the parent carbon chain are single bond. That's why it is ane. ಓಕೆನಾ? ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2-methyl pentane. ನೋಡಿ 2-methyl ಅನ್ನೋದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೆಂಟ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. ಇದರ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ 2-methyl pentane. 2 ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ 2-methyl. ಏನಂತಂದರೆ
among all the 5 carbon atoms present in the parent carbon chain, all the carbon atom having carbon-carbon single bond. Carbon-carbon single bond. So, we will see some of the examples of prefix. Side chain or substituents, corresponding prefix, okay. Now in this case, CH3, if the side chain is CH3, the corresponding prefix is methyl. It is methyl. Next, once again, CH2CH3, it is ethyl. Ethyl. Next, once again, CH3CH2CH2, okay, it is propyl. It is propyl. Next, once again, CH3CH3. Now here there are 3 carbon atoms. Is it right? But all the carbon atoms are, it is in a linear chain. Idike navu N-propyl anta karitivi. In this case, there are 3 carbon atoms, and once again 3 plus 3 6, 6 plus 1 7 hydrogen atoms. So it is also C3H7. It is also C3H7. Is it right? But in this case, all the carbon atoms are in the straight chain. But in this case, all the carbon atoms that are not in a straight chain, it is in a branched chain. Molecular formula is same, but structure is different. Is it right? So in this case, molecular formula is C3H7. In this case, molecular formula is C3H7. Is it right? Number of carbon atoms and as well as hydrogen atoms are same, but the structure is different. Okay na? But in this case, last but one carbon atom having same type of alkyl groups. So that's why it is isopropyl. It is isopropyl. Next, once again, fourth bandra naviga. So here CH3, CH2, CH2, CH2. 1, 2, 3, 4. All the carbon atoms are in the straight chain. That's why this name of the prefix is N-butyl. It is N-butyl. Next, once again, branched structures. Is it right? So CH3, CH, CH3, and once again CH2. Is it right? In this case, once again, the last but one carbon atom having same type of alkyl groups. That's why we are termed as iso. Prefix ನಾವು iso ಅಂತ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. There are 4 carbon atoms, so that's why it is isobutyl. Next, once again, CH3, CCH3, CH3. Is it right? In this case, the carbon atom having 3 alkyl groups. Carbon atom which is attached with 3 alkyl groups, it is known as, this carbon atom is known as tertiary carbon atom. So that's why this name is tertiary butyl. Is it right? So these are the side chains. Next, once again, note it is a linear chain or straight chain, but these are branched chains. Is it right? In the case, in this case, 1, 2, 3, 4, C4. Hydrogen, 3 plus 2 plus 2 plus 2. In this case, there are 9. C4H9. Here also C4H9. Here also C4H9. Molecular formula is C4H9 is same, but the structure is different. So that's why the prefix also gives in a different name. It is N-butyl andre all illi
ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನ್ ಇರ್ತದೆ, ಲೀನಿಯರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಐಸೋ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. There are 3 carbon atoms are attached. Is it right? ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ. 3 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಅಥವಾ ಅರೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಟರ್ಷರಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟರ್ಷರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ these are the so once again substituents or side chains, so with respect to their prefix. Next once again ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು ದೇರ್ ಆರ್ 5 ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ CH3 CH2 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 1 2 3 4 5. Is it right? C5 H11 ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ N ಪೆಂಟೈಲ್. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು N ಪೆಂಟೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೊ CH3 CH CH3 CH2 CH2. Is it right? 1 2 3 4 5. It is isopentyl. Next once again there are 2 alkyl groups. It is one alkyl group, it is another alkyl groups and only one hydrogen atom. 2 alkyl groups and 1 hydrogen atom is attached. That's why this name is secondary. This name is secondary pentyl. Secondary pentyl. Okay. But ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವೀಗ ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಹಿಯರ್ CH3 CH2 CH3. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸಿನ ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಲ್ಲಿ ದರ್ ಆರ್ 2 ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ ಹೆಸರೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಬ್ಯೂಟೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಹಿಯರ್ CH3 once again CH2. But in this case ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಲ್ಲಿ once again there are 3 alkyl groups and once again one more carbon is attached. ಇದನ್ನು ಈ ಕೇಸನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ there are 3 ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಕೈಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ನಿಯೋಪೆಂಟೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So once again, so these are the some of the examples of side chains. Side chains are substituents. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ once again prefix ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ once again ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸೊ ದಿಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ. ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ. ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಹ್ಯಾಲೋಜನ್. ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಲೋ. ನೋಡಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ CL ಇದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲೋರೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ BR ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ I ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಯೋಡೋ. ಸೊ F ಇದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಲೂರೋ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಹ್ಯಾಲೋಜನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? It is if the halogen atom is substituent. If it is Cl is a substituent, prefix is chloro. If Br is a substituent, the suffix is bromo. If I is a substituent, the prefix is iodo. If F is a substituent, the prefix is fluoro. Okay. Next once again, if the substituent is NO2, prefix ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ನೈಟ್ರೋ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ನೈಟ್ರೋ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ substituent is OH. ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ. ಸೊ these are the some of the examples of substituents or side chains and their prefixes. Next we will discuss another term, that is
root word. That is, root word. Root word. Okay, na? The root word, it is very important. It is very important. Root word is it is a basic unit of IUPAC name. So once again, it is a basic unit of IUPAC name which indicates the total number of carbon atoms present in the parent carbon chain. Okay, so it is the basic unit of IUPAC name. Okay, which indicates the name which indicates the number of carbon atoms in the parent chain. Okay, na? It is it is root word. Okay, na? The root word is present in between prefix as well as suffix. ಈ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ IUPAC ನಾಮನ್ಕ್ಲೇಚರ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಚೈನ್ ಅಂತಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ಈ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ವಿ ವಿಲ್ discuss something about root word. Okay, na? So here in this case, number of carbon atoms and their corresponding root word. Okay, na? Nodi, the carbon chain which contains only one carbon atom, aವಾಗ root word ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆತ್. ಮೀಥೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡಿ ನಾವು. ಮೀಥೇನ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು? CH4 ಅಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಮೆತ್. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್, ಈಥೇನ್ ಅಂತಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ CH3 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH3, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. Next, once again, if the parent carbon chain which contains there are 3 carbon atoms, avaga root word banbuttu it is prop. Okay na? Next, once again, there are 4 carbon atoms, sarna, tetra. Okay na? Next, once again, na ee case alli 4 carbon atom idre idanna navu enta karitivi bute enta karitivi navu bute. Next, once again, 5 carbon atoms idre that is known as once again pent. In this case, number of carbon atoms and their corresponding root word. If there are 6 carbon atoms, hex. 7 carbon atoms, hept. Okay na? 8 carbon atoms, oct. 9 carbon atoms, non. There are 10 carbon atoms, dec. 11 carbon atoms, undec. 12 carbon atoms, dodec. Next, tridec, tetradec, pentadec. ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, if there are 1 carbon atom, meth. 2 carbon atoms, eth. 3 prop. 4 bute. 5 idre pent. 6 carbon atoms idre hex. 7 carbon atom idre hept. 8 carbon atom idre oct. 9 carbon atom idre non. 10 carbon atom idre dec. So these are the root words. So once again, root word antandre, it is the basic unit of IUPAC name which indicates the presence of carbon atoms. It indicates the presence of total number of carbon atoms present in the
parent carbon chain. Anyway, once again, we will move on to next one more term that is called suffix. Okay na? Last one. Last one is suffix. 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 ನೋಡಿ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್. ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆಡೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆರ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಷನ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಈ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಒಂದು ವರ್ಡ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ವರ್ಡನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ದ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಡೆಡ್ after the root word, okay, which indicates the presence of unsaturation or saturation or functional group present in the organic compound. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಾ ಅಥವಾ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡಾ, ಸೊ ಅಥವಾ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸಫಿಕ್ಸ್. Okay, so once again we will see some of the examples of suffix. Okay, so organic compounds are class of compounds as well as their corresponding suffix. So in this case, here class of compounds, they are functional group and once again their corresponding suffix. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರಿನಾ. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪು, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ANE. ನೋಡಿ, ಈಥೇನ್ ಅಂತಂದರೆ there are two carbon atoms. Between the carbon atoms single bond is present. ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ENE. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ YNE. ನೋಡಿ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ವಿಚ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್. ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ದ ನೇಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ ENE. ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ದ ನೇಮ್ ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್ YNE. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅನ್ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಏನು, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು OH. ಇಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಈಸ್ OH, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಸಫಿಕ್ಸ್
OL. ಇದನ್ನು ನೋಡಿ, ಮಿಥೆನೋಲ್, ಈಥೆನೋಲ್, ಪ್ರೊಪೆನೋಲ್, ಫಿನೋಲ್, ಈ ಥರ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಯಿತಾ ಈಗ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್. ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒನ್ನೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್? CHO. CHO ಇದ್ದಾಗ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ AL. ಓಕೆನಾ? ನೋಡಿ, ಮಿಥೆನಾಲ್, ಪ್ರೊಪೆನಾಲ್, ಬ್ಯೂಟೆನಾಲ್, ಪೆಂಟೆನಾಲ್, ಈ ಥರ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ? ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ AL ಬರಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೀಟೋನ್ಸು, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸು, ಅಮೈನ್ಸು. ಓಕೆ, we will discuss one by one. Class of compounds and their functional groups and corresponding suffix. Okay, next once again, ketone. If the organic compound is ketone, function group ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? CO. ಓಕೆ, ಸಫಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ once again ONE. ನೋಡಿ, ಪ್ರೊಪೆನೋನ್, ಬ್ಯೂಟೆನೋನ್, 3-pentanone, 2-butanone, ಈ ಥರ. ಓಕೆನಾ? ಈಸ್ ONE. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್, ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್, ಕೀಟೋನ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು COOH. If the organic compound which contains COOH as a function group, that is known, those compounds are known as carboxylic acids. ಇಲ್ಲಿ ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಓಯಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಎಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ COOR. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಓಟ್. ಓಕೆ, ಇಥೆನೋಯೇಟ್, ಪ್ರೊಪೆನೋಯೇಟ್, ಬ್ಯೂಟೆನೋಯೇಟ್, ಆ ಥರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ಸ್. ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಕೇಸಿನ OCOO. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕೇಸಿನ ಈ ಥರ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್ ಇದ್ದರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಓಯಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ಓಯಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸು ಅಮೈನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ. ಓಕೆ, class of compounds. For example, amines. Okay, function group is NH2. The corresponding suffix is amine. Okay na? Corresponding suffix is amine. Methanamine, ethanamine, benzenamine, propanamine, itara. Next once again, amides. If the class is amides ಅಂತಂದ್ರೆ in this no CONH. ಓಕೆನಾ? ಅವಾಗ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಸಫಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಮೈಡ್. ಮಿಥೆನಮೈಡ್, ಈಥೆನಮೈಡ್, ಬೆನ್ಝಿನಮೈಡ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಥಯಾಲ್ಸ್, SH. ಸರಿನಾ? ಥಯಾಲ್ಸ್, SH. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಥಯಾಲ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ today's class 5, we are discussed about nomenclature of organic compounds. There are two types. One is common name, second one is IUPAC name. ನೋಡಿ, the name which is derived based on their history of their sources. So that is nothing but common name. But the IUPAC name is it is a systematic method of naming the organic compounds. Okay. In the case of IUPAC name is very important, very important. In the case of IUPAC name, there are three words. One is prefix, another one is root word, one more is suffix. Prefix ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ once again prefix ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್ಗೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಚೈನು ಅಥವಾ ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟು
ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ, ಲಿಂಕ್ ಆಗಿದೆ, ಬಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸಫಿಕ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಫಿಕ್ಸು ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಸರಿನಾ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಟ್ರಿಪಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ, ಓಕೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3 CH Cl CH2 CHO. ಓಕೆನಾ, CHO ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪ್. It is no functional group. That's why we are going to give the number from there. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So in this case, in this case, the carbon atom having aldehyde group get the lowest number. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೊಕೆಂಟ್ ರೂಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ 1, 2, 3, 4 ಸರಿನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್, ನೋ ಡೌಟ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಪೇರೆಂಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಚೈನ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆಪ್ಪ ಅಂದರೆ 1, 2, 3 ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮಲ್ಲಿ Cl ಇದೆ ಸರಿನಾ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ನಾವು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ನ ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಪೊಸಿಷನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರೋ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು ನಾವು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ 1, 2, 3, 4 ದೆರ್ ಆರ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್. ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟ್. ಹೌದಾನೆ, ರೂಟ್ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟ್. ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್. ನೋಡಿ, ಬ್ಯೂಟೇನ್, ಬ್ಯೂಟ್ ಏನ್. ಇಲ್ಲಿ ಇ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನು ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಫಿಕ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ನಾವು, AL. ದಿಸ್ ನೇಮ್ ಈಸ್ 3-chloro-butanol. 3-chloro-butanol. Okay. In the next class, in the class 6, we will discuss some of the examples of alkanes, alkenes. Next once again the alkynes, alcohols, aldehydes. We will discuss both common name as well as IUPAC name. So anyway, thank you.